Hi everyone, vanakkam and welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:04 p.m. in Toronto. The temperature is 7 degrees Celsius. 7 degrees in the Soliaches. எல்லாரும் warm dress பண்ணுங்க because you don't want to get sick. எல்லாருக்கும் தெரியும் COVID numbers are going up. நாங்க அதை பத்தி பிறகு கதைப்போம். But make sure you're staying safe. Make sure you wear the appropriate clothing. நீங்க வெளியாலெல்லாம் போகும்போது. So நாங்க இன்றைக்கு எங்களுடைய agenda பார்ப்போம். So again, இன்றைக்கு top of the hour we have Prime Minister Justin Trudeau, அவர் வந்து US Secretary of State Anthony Blinken, அவர் வந்து அவர் வந்து காய்ச்சிருக்கார். So spoke to them regarding நிறைய இஷ்யூவில் பற்றி. ஸோ ஒன்றை வந்த மீனாளருக்கு தெரியும் ரஷ்யா vs யூக்ரைனை பற்றி எப்படி யுக்ரைனுக்கு சப்போர்ட் எல்லாம் கொடுக்கலாம்ண்டு. ஈரானை பற்றி ஈரானில் வந்து humanitarian rights எல்லாருக்கும் தெரியும். There was a girl that was mistreated and she passed away. So on the humanitarian rights பற்றியும் refugees பற்றியும் inflation economy நிறைய டாபிக்ஸ் கழிச்சிருக்கிறோம். Again நாட்டுக்குரிய important topics, again support வேறு நாட்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ண topics again because US and Canada are very big powers when it comes to that. And then அப்படியே தொடர்ந்து எங்களோட கனேடிய வளத்துக்கு we again have Foreign Affairs Minister Melanie Joly. அவன் வந்து US Secretary of State Anthony Blinkenோட இதே விஷயங்களை பற்றியும் அவரோட சைடு வந்து she's spoken to him as well. And then we have Deputy Minister and Finance Minister Chrystia Freeland. Again, avam US Secretary of State Anthony Blinken oda kajiraka. So again, moonu perum vanda they've spoken roughly in the issues patti dhaan. So again, purivata will watch and see ennatha patti ave specific kajiraka menda paapam. And then we have our currency rates for today. And then we have our Kalayarangam, our treat, song by Babu J. Kantan, singing and music to a song called Desam Vittalam. And then we have the weather, and then that is all for today. So again, starting off on the top of the hour, we have Prime Minister Justin Trudeau and US Secretary of State Anthony Blinken. And the issues about the kaikrim, so let's have a watch. A real pleasure to welcome Secretary of State Anthony Blinken to Ottawa. Tony, it's so great to see you. We have so much to talk about, not just incredibly close ties and lots of things we're working on together for the benefit of our citizens to counter inflation, to support people in difficult times. But we're engaged side by side around the world. Obviously, Ukraine top of mind as we continue to stand with Ukraine against Russia and standing up for democracies and bringing people from around the world to understand how important it is. We're standing together on Iran, where the courageous women standing up against this murderous regime are inspiring, but also challenging us to do more to support them. We're going to be talking a lot about Haiti, where the situation is heartbreaking, where there's much that we can do, but we're busy engaging very much with local and regional partners to make sure that it is done right. And in the coming weeks, we'll be seeing each other quite a bit over in Asia as we deepen the work that we're doing as fellow Pacific nations in the Indo-Pacific as we meet at the G20, at the APEC summit and various other summits where Canada and the United States continue to work side by side on big issues for the benefit of our citizens, but also for prosperity, stability, and better opportunities for people around the world. And I think everything that the Prime Minister just touched on was front and center in our discussions. And I think the bottom line is this. Our two countries are the two most integrated countries in the world. And every single day, our people are working together, studying together, visiting together, and that's having a profoundly positive impact on both countries. The more integrated we are, the more we're doing together, the stronger our communities and our economies are going to be. We're building more and more integrated North America that's going to make, I think, a profound difference in the lives of our people. But as the Prime Minister said, we also face challenges together well beyond this hemisphere that we share in the hemisphere itself, but also beyond it. And in looking at those challenges, whether it's the Russian aggression in Ukraine, whether it's what we're seeing on the streets of Iran today, whether it's the
terrible burden that the people of Haiti are carrying. The thing that gives me confidence and optimism that we can meet the challenges is the fact that we're working so closely together. I think both of us start from the conviction that not one of the problems that is either having an effect on our own people or that we need to deal with around the world can be solved by any one of us acting alone. The more we find ways to coordinate, to cooperate, to work together, the more effective we're going to be. And that's the hallmark of what the United States and Canada are doing together. And we're doing this not only in our own hemisphere, not only in Europe when it comes to Ukraine, but also increasingly in the Indo-Pacific, in the Arctic. We're both Indo-Pacific countries. We're both Arctic countries. We spent some time talking about that because so much of the future in different ways will be written in those places. So for us, having this almost permanent day in, day out contact, as well as the opportunity to have these conversations, couldn't be more important. And I have to say we could not be more grateful to have a partner in Canada. Thank you. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. இருபது வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள். கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று. தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில். விசாலமான இடப்பரப்பில் ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி இன்க். 416-568-4301. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9/11 in Toronto and the temperature is 7 degrees Celsius. So அடுத்து what we're going to talk about is COVID. So again, எல்லாருக்கும் தெரியும் COVID வந்து it's இப்போ கூடுதலாக ஆக்களுக்கு வந்தோடு இருக்குதுண்டு. Again, அது ஃப்ளூ சீசனும் சரி, வெதர் மாற்றமும் சரி, குளிராறுவடி எல்லாருக்கும் ஒரு இருமல், தடிமன், தும்பன், உங்களோட இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாம் அட்டாக் பண்ணுற ஒரு ப்ரைம் சீசன் இது வந்து. So last weekலேருந்து 121 more deaths கோவிடுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அண்ட் அகேன் ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ தான். ஸோ ஸ்டில் பி கேர்ஃபுல் வித் இட். ஐ நோ நார்மலைஸ் பண்ணி அகேன் திருப்பி சொல்கிறேன், ஒரு சொசைட்டிக்குள்ளே அப்படி நாங்கள் வாழணும்ட்டு இருக்குது. பட் தட் டசன்ட் மீன் அது சிம்பிளான விஷயம் உண்டு. ஸோ இட் கேன் லீட் டு டெத்ஸ். ஸோ ப்ளீஸ் பி அவேர். ஆல்சோ உங்களுக்கு சின்ன பிள்ளையில் இருந்தால் யூ மைட் வாண்ட் பி even more cautious. வாய் அவைக்கு கூட காஷன்ஸ் சொல்கிறேன்டா. உங்களுக்கு ஏதாவது சிக் வந்தால், கோவிட் வந்தாலும் எதண்டாலும் ஒரு ஆகங்களுக்கு ஏலாட்டி வீட்டில் டேக் பண்ணாட்டி நாங்கள் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு தான் போவோம். சில்ட்ரன்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் க்ரௌடடாக இருக்குது. இட்ஸ் வெரி ஃபுல், வெரி ஹார்ட் பேஷண்ட்ஸை வந்து டாக்டர்ஸ் பார்க்குறதுக்கு. ஸோ பார்த்தீங்களா சிக் கிட்ஸ், which is one of the I think best managed hospitals. அவை வந்து they are very quick times, very on the ball with things. உங்களுக்கு பிள்ளைய நீங்கள் அங்கே கொண்டு போயிருந்தால் உங்களுக்கு தெரியும். So sick kids, they've actually warned parents அதுக்கு very long wait times எல்லாம் இருக்குதுண்டு. ஸோ ஒரு அம்மாட்ட காய்ச்சிருக்கேன், ஒரு 2 வயசு பிள்ளை நொமோனியாவோட கொண்டு போயிருக்கா. அந்த பிள்ளைய வந்து டாக்டர் அந்த ட்ரியாஷ் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் போகும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளியர் பண்ணி போகிறதுக்கு அதுவே செய்கிறதுக்கு ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ் எடுத்துதான். அண்ட் தென் they decided ஓகே இந்த பிள்ளை வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணி ஆகணும்ட்டு அந்த பிள்ளைக்கு வந்து பெட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இன்னும் ஒரு 14 hours ஆச்சு. ஸோ அகேன் ஒரு கிரிட்டிக்கலான கண்டிஷன், அவருக்கு நிமோனியா இருக்குது, ஷி ஹேட் டு பி அட்மிட்டட். அப்படி இருந்தும் 14+ whatever அந்த ஹவர்ஸ் முன்னாடி இருந்த ஹவர்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணால் லைக் ஆல்மோஸ்ட் 24 hours லெவலில் இருக்கும். So again, a lot of hospitals, they're advising parents, நீங்கள் blankets கொண்டு போங்க, பில்லோ கொண்டு போகணும், பிள்ளைக்கு ஸ்நாக்ஸ், வாட்டர் அதெல்லாம் கொண்டு வாங்க, பிகாஸ் நீங்கள் நிறைய நேரம் வெயிட் பண்ண போகிறீங்களான்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் ஒரு ப்ரிவென்டிவ் மெஷராக செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா நீங்கள் பி சேஃப். அஃப்கோர்ஸ் பிள்ளைகள் ஸ்கூலுக்கு போவியும் they get sick, but as cautious as possible. நீங்கள் காஷியஸாக பிள்ளைகளை வந்து க்ளீன் பண்ணி உடுப்பில் ஒழுங்காக போட்டு send them to school in that way. அடுத்தது, we are going to go to our Canadian vellum. So again, we have Foreign Affairs Minister Melanie
Jolly, and U.S. Secretary of State Anthony Blinken. Again, availum in the issues badikajirukam, so Ukraine, Iran, Haiti, refugees, and let's have a watch. Washington a month ago, I said to you, I've been to Washington 2 times. It's your time to come to Canada. I didn't expect you to come, within a month, but thank you. I'm happy you're here. And I'm looking forward also for a visit to Montreal tomorrow. Canada and the United States share a special, unique relationship. Of course, our 2 countries are bound by geography and history. But as we see elsewhere in the world, being neighbors does not guarantee being allies. Being neighbors does not guarantee being trading partners. And being neighbors does not guarantee being friends. We're all those things because we are stronger together when we stand together. And most recently, we decided again to stand together to help our Ukrainian friends defend themselves against the aggression of their neighbor. Vladimir Putin has demonstrated time and again that he will stop at nothing to consolidate his power and continue his war of aggression. As the fight continues, we must maintain our resolve to keep Ukrainians safe, armed, and, as winter approaches, warm. We also had the opportunity to discuss the ongoing situation in Iran. Canada salutes all Iranians who are fighting against tyranny, and we stand with the women and girls who are bravely defying the regime. The message is simple. Women's rights are human rights. We have a moral obligation to support the brave women of Iran and hold those persecuting them accountable. Secretary Blinken and I also discussed our efforts to strengthen international peace and security, including through deepened engagement in the Indo-Pacific region. The United States and Canada are indeed Pacific nations, but we are both connected to our Pacific partners through more than just our shared coastline. We're joined through deep people-to-people ties and a vision for a free, open, and inclusive Indo-Pacific. We both believe in deepening our diplomatic and economic ties, as well as strengthening the resiliency of our global supply chain. Today, we agreed to hold the first Canada-US strategic dialogue on the Indo-Pacific to further align our approaches. And to further our economic cooperation in the region, I am pleased to announce that Canada will seek membership to the Indo-Pacific Economic Framework, which is commonly known as IPEF. Secretary Blinken and I discussed the topic of Arctic security, as regimes with expansionist ambitions with little regard for the rules that govern international behavior are turning their eyes towards the north. We have a responsibility to ramp up our Arctic engagement. Of course, we welcome the United States' recent Arctic strategy, and I'm glad to announce that Canada will host the next round of the Canada-US Arctic Dialogue. There, we will advance long-term planning to deepen our already strong collaboration in the region. As the Foreign Minister said, we were together in Washington just a few weeks ago. We've been together in places all around the world, and I think it speaks, our own collaboration, speaks to the closeness of the Canadian-US relationship and the ground that we had to cover today. And as I said, that'll continue. There's so much ground, it just speaks to both the breadth of that relationship as well as the depth of the collaboration that we have on virtually every issue that matters to our people. The United States and Canada are working together. We discussed, as Melanie said, our continued, unwavering support for Ukraine as it faces this ongoing aggression from President Putin's Russia. We applaud Canada's recent announcement of more than $34 million in new military aid to Ukraine, including artillery, satellite communication services, and winter gear for the soldiers. Canada and the United States will continue working with dozens of partner nations
to get Ukraine's brave defenders what they need to keep fighting for their territory, seized by Russia, and to keep fighting for their people, strengthen their position on the battlefield, and ultimately at any negotiating table that emerges. Canada has also committed more than $320 million in humanitarian aid to Ukraine and welcomed more than 104,000 Ukrainians to Canada through an emergency visa program that allows Ukrainians to come here for up to 3 years, during which time they can work and their children can go to school and study. We agree that between deepening food and fuel shortages, the growing cholera outbreak, and gangs blockading ports and terrorizing civilians, the situation is simply unsustainable. We appreciate Canada's leadership in creating the UN Basket Fund to strengthen citizen security and law enforcement, and in airlifting vital security-related equipment to the Haitian government last week, efforts in which the United States has been a proud partner. And we'll continue to work together to rally international support around helping the Haitian people find a way forward from the sanctions adopted unanimously last week by the Security Council against the leaders of gangs and the patrons that direct and profit from them, to other measures aimed at improving security for Haitians. Darshini Legal Services Professional Cooperation, Traffic Tickets, Landlord, Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள், Employment Law, Small Clients போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 4163628500 சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Cooperation, Scarborough, Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் IP Gold and Silver House நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் IP Gold and Silver House. உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் IP Gold and Silver House. மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கருகில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். IP Gold and Silver House. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show was sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:22 p.m. in Toronto, and the temperature is 7 degrees Celsius. Another what we're going to have a look at is the Conservative Party. They find former leadership candidate Patrick Brown. பார்த்தீங்களா சில இஷ்யூஸ் முதல் allegations இருக்குது. Financial irregularities எல்லாத்துக்கும் Patrick Brownக்கு allegations போட்டு அவர் செஞ்சிருக்க இல்லையாண்ட ஒரு டாபிக் போய்கொண்டு இருந்தது. இப்போதைக்கு they've collected evidence. அந்த எவிடன்ஸில் ஒரு allegation that allowed more than 500 non-compliant memberships வந்திருக்குது. இதில் they said he would be fined $100,000 இல்லாட்டி the total amount of the compliance deposits each candidate submit பண்ண வேண்டிய ஒரு deposit from the Conservative Party, because they said if ஒழுங்காவே அந்த funds யூஸ் பண்ணல, இந்த funds the party கொடுத்ததே அவரை ஒழுங்கா செய்யறதுக்கான், ஸோ அவர் செய்யாட்டி ஐ டோன்ட் திங்க் அந்த மணி அங்கே இருக்கணும்ட்டு அது திருப்பி அதே ஆக்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும்ட்டு. ஸோ அகேன் in the conversation it's come up and again it's been fined. So when we get more information about this we will let you know. Lastly, we have Deputy Minister and Finance Minister Chrystia Freeland of US Secretary of State Anthony Blinken. So let's see what they spoke about. To welcome you here, to show you our Ukrainian Canadian community and the Canadian response to this illegal invasion of Ukraine. And I do just want to say thank you to you personally. Thank you to the U.S. Thank you to President Biden. America really today is leading the free world in a fight that really is a fight for democracy. It's a fight for democracy and sovereignty in Ukraine. But this is also a fight for our democracy, our Canada's democracy, America's democracy. You recognize that even before the invasion happened, and it's an honor for Canada that you're here. Thank you. Thank you. Well, thank you both so much. It's wonderful to be here. We're going to have a lot more to say later today. But I'm particularly
pleased to have the chance to be here in Cafe Ukraine because it goes to what makes Canada so special. A country that time and again, year after year, decade after decade, has taken in so many people who are in need, at risk. More than 1 million refugees, I think, since the 1980s, which is extraordinary. And we see that again, of course, with the many Ukrainians who have come to Canada, as well as to the United States, given the Russian aggression that's befallen their country again, re-invasion in February this year. But I think the hallmark of what we've done since then is really two things. One, we've seen the extraordinary courage and resilience of the Ukrainian people as they push back the Russian aggression. But two, we've been able to support them in that effort. And from day one, as Melanie said, even before day one, the United States and Canada working together helped prepare for the rising storm that we saw, and then tried to make sure that Ukrainians have what they need to fend off the aggression and retake their land. But also making sure that those Ukrainians who left had a place to go and were welcomed with open arms. And what we see here, this cafe is really wonderful because it gives a sense of community to people who just had to leave everything behind. It creates networks for them to make sure that they can adjust and adapt to their new home, at least for now. I think most people want to go back to the home they left, and hopefully that'll happen as soon as possible. But meanwhile, the fact that they're so warmly and generously welcomed in Canada makes all the difference in the world. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:27 p.m. in Toronto and the temperature is 7 degrees Celsius. அடுத்தது what we're going to look at is our favorite airport, Toronto Pearson Airport. So again, Toronto Pearson, எல்லாருக்கும் தெரியும், there's a lot of delays happening. அதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷனாக ஆன்லைனில் வந்து நீங்கள் லைவாக பார்க்கலாம். இப்போ எவ்வளோ நேரம் takes you to go through the initial stages. So கொஞ்சம் பெட்டர், ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு வழி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. பட் இருந்தாலும் எல்லாருக்கும் தெரியும், ஹாலிடே சீசன்ஸ் கம்மிங் அப். ஹாலிடேக்கு யூஸ்வலி எவ்ரி ஒன் ஃப்ளைஸ் அவுட் ஜஸ்ட் பிகாஸ் பிள்ளைகள் இந்த ஸ்கூல் ஸ்கெட்யூலோட இந்த வேலை ஸ்கெட்யூலோட இட்ஸ் ஈஸியஸ்ட் டைம் டு டேக் ஆஃப். ஆல்சோ த மோஸ்ட் எக்ஸ்பென்சிவ் பட் ஈஸியஸ்ட் டைம் எல்லாருமே ஸ்கெட்யூல் கோஆர்டினேட் பண்ணி போகிறதுக்கு ஒரு ஃப்ளைட்டுக்கு. ஸோ லாட் ஆஃப் ஷார்டேஜஸ் எல்லாம் இருக்குது, லேபர் ஷார்டேஜஸ் எல்லாம். So the Airline Pilot Association Canada President Tim Perry, அவர் வந்து MPs கிட்ட கலைக்கும் போது சொல்லியிருக்கிறார், ஏர்லைன்ஸுக்கு வந்து they don't have enough, they're not doing enough to retain pilots. So pilots hire பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவை enough செய்யலையேண்டு. Again அவை என்ன எதிர்பார்க்குறீங்கடா, ஒரு pay increase. ஸோ அவை சொல்லுவேன், வேறு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து இப்போ கோவிட் டைம் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தீங்களா, எல்லா இண்டஸ்ட்ரி மாதிரியும் ஃப்ளைட் இண்டஸ்ட்ரி வந்து took a major hit. அந்த மேஜர் ஹிட் எடுத்தம் லைக் ஆன்கமிங் எல்லாம் அப்கமிங் போகிறதுக்கு வித் லேபர் ஷார்டேஜஸ். ஸோ எல்லாரும் they probably got fired and stuff at that time or just laid off. They need to pay more money to get these people back for this job so that they have அதே support to carry on முந்தி carry on operations மாதிரி. Upadeka, what they're doing is actually foreign temporary workers எல்லாம் வச்சிருக்கிறோம், and there's a lot of concern அதில் வந்து training பற்றியும் safety பற்றியும், because again Canada is very big on those standards.
So they're saying இதில் rely பண்ணாமல் just increase பண்ணி pay தாங்கோ and then pay பண்ணா then pilots எல்லாரும் they'll come. But they're telling everyone else, consumers எல்லாருக்குமே you can assume unavoidable delays எல்லாம் வரப்போது, disruptions எல்லாம் வரப்போது at Toronto Pearson. So உங்களுக்கு flight ஒன்று இருந்தால் make sure you call in advance, maybe get the insurance so you're not stuck in a problem. And yeah, take it from there. அடுத்தது we are going to look at our currency rates for today. So the money currency rates in the பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர் என்னன்னு சொன்னில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 27ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 278 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 62.50 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.74 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.74 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.64 பிரித்தானிய பவுண்ட், ஆஸ்திரேலியா 1.14 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.04 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர் என்னன்னு சொன்னில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் அக்டோபர் மாதம் 27ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. இந்த அவசர உலகத்தில் என்னை போல் பல பெண்கள் வாழ்க்கையில வெற்றி பெற பல போராட்டங்களை சந்திக்க வேண்டியிருக்கு. யாரா அது புதுசா? வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு டைம் இருக்கு. Everyone works. What's wrong with you? பிள்ளைகிட்ட சாதகத்தை ஒருக்கா பார்க்க வேணும். என்ன கஷ்டம் அலமோ தெரியல. வனம் 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 என பசுமைகளும் எனதுலகம் உணவருகில் தினம் மோட்சம் பகிர்ந்திடும் பயணம். No. Je suis toujours célibataire. Jamais la vie mariée, hein? என்னவோ இன்பம் என்னவோ இந்த நிமிஷம் தானோ என்னை உன்னிலே கண்ட நொடிகள் தானோ. Hold on. இப்போதான் நான் சந்திச்சிருக்கிறேன். போ பாரு. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:32 p.m. in Toronto, the temperature is 7 degrees Celsius. அடுத்தது we're going to have a look at is rental rates, 1-bedroom, 2-bedroom apartments in Toronto. So Toronto Real Estate Board அவை வந்து சொல்லியிருக்கிறேன் average rent for 1-bedroom condoக்கு வந்து சரியான கூடி இருக்குதுண்டு. It's actually gone up by 20.4%. So rental market really brutal. இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1-bedroom condoக்கு வந்து rental rate $2,481 per month. That's really expensive. Average 2-bedroom பார்த்தீங்கன்னா ஒரு condoக்கு வந்து it actually jumped 14.5% மேலால. அவன் rent வந்து $3,184 per month. So again, ஏன் இந்த ரேஞ்ச் இவ்வளோ குவிக்காக ஜம்ப் பண்ணி கொண்டு இருக்குதுண்டா again உங்களுக்கு முன்னுக்கு எது ஜம்ப் பண்ணதோ அதுக்கு பிறகு தான் இந்த ரேட்ஸ் நான் ஜம்ப் பண்ணோம், which is the bank rates. ஸோ எல்லாருக்கும் தெரியும் bank rates திருப்பி ஒரு ஜம்ப் இருந்தது 0.5. So this puts a lot of pressures homeowners இல்லையும்
because I mean the mortgage, because a lot of people fix mortgage, they have the variable mortgage. அதுக்கு கேட்ட மாதிரி ஜம்ப் பண்ணும்போது I mean the income is not jumping. I mean the spending and that's not jumping. அது கொஞ்சம் செய்யலாம். But main இது வந்து income. உங்களோட inflation அப்போ கூடி குறைச்சாலும் உங்களோட income வந்து it's usually the same thing. It doesn't change just because everything else is getting more expensive. So again, ஏன் rates charge பண்ண வேண்டியிருக்குண்டா அவை obviously they don't have that money or it's not in their daily budget. இப்போ I mean the வேலை lifestyle எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து so I mean the rental properties வந்து increase பண்ணாதான் they're able to actually pay what they have to pay for that property mortgage and everything like that. So big rental jump, maybe investing in a home is a better option, just looking at how much this is. But again, you can find real estate agents, realtors, getting the best deals and figuring out what is the best plan for you at the moment. We are going to go to our Kalayarangam, our treat for today. So we have Baba Jayakanthan singing and music for a song called Desam Vittalam. தேசம் விட்டாலும் நம் நேசம் மாறாது சந்தித்தோம் பிரிந்தோம் பாதை எங்கெங்கோ மாறிச் சென்றாலும் நெஞ்சோரம் சஞ்சாரம் ஞாபகம் தேசம் விட்டாலும் நம் நேசம் மாறாது சந்தித்தோம் பிரிந்தோம் கல்லூரி நம் வாழ்வின் பொற்காலம் எல்லோர்க்கும் நெஞ்சோரம் பூத்தூவும் வசந்தமாய் நினைவுகள் சிறகுகள் விரிக்குமே அது சுகவரம் தானே கனவுகள் வாங்கினோ கவிதைகள் தீட்டினோ இதய சுமைகள் பரிமாறினோ இடையில் வழிகள் தடம் மாறினோ நட்போடுதான் கை கோர்க்கிறோம் தேசம் விட்டாலும் நம் தேசம் மாறாது பாதை எங்கெங்கோ மாறிச் சென்றாலும் நெஞ்சோரம் சஞ்சாரம் ஞாபகம் தேசம் விட்டாலும் நம் நேசம் மாறாது சந்தித்தோ பிரிந்தோ
உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:39 p.m. in Toronto and the temperature is 7 degrees Celsius. We are going to go to our weather. So, இந்த மாதிரி நாளைக்கு weather என்ன பார்த்துட்டு வரோம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 28ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 12 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0.5 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கல்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 0.3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 11 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். லேசான மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் அக்டோபர் மாதம் 28ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை, 600க்கும் அதிகமான முகவர்கள், கனடாவின் முன்னணி 5 நிறுவனங்களில் ஒன்று, தமிழர்கள் பெருமை கொள்ளும் ஒரே நிறுவனம். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல். வீடு வாங்குவது, விற்பது, மோட்கேஜ், லா ஃபர்ம் என அனைத்தும் ஒரே இடத்தில், விசாலமான இடப்பரப்பில். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் 416-568-4301. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Golumbia Group. Time on the 9:41 p.m. in Toronto and the temperature is 7 degrees Celsius. Unfortunately, due to technical difficulties, I'm going to news indicate illa, so do apologize for that. So that does bring us to the end of our show. I want to say thank you to all viewers on all platforms for continued support, and I hope you all have a good night and we'll see you all tomorrow.